Mutongoi TV. Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Musiaisia ninawikwatio kana ni watindanesa muthinyani wa umonthi umuthenya wa mbe ulamanigwa ma class nyanya mambi cia mutiani wo wa KCPE namo ma grade ya 6 mambi ya wo wa KPSE ni uthocha nthini wa Vilingi wa Mauvoo indembe na latukombanisye kwa utuve alatukumbanisye ni vamwe na Minister wa Kisomo Ezekiel Machogu kwikithia bayuke ngani wikusi wa mitiani ni nake commissioner wa Makueni ayasi ya mitiani ndithi wa Eiselewa. Chama cha United Green Movement kuvuthisa itambia Raila Odinga ya kuosania mawoni kuma kwa ene ndi yulua kukuthwa kwa makomishona na ma IEBC. Minista wa Uiti Masaku Daniel Yumbya kuweta kanandu atatu ni momatitwa ni thayu kumana na uwa kivindovindu kauntini ya Masaku. Na itina wa Mutongoi TV kukunikila kiyo cha musiumwe kutethewa kutunga mwe wa mwana wa kuma nthia Saudi Arabia ikundi ya Songo Rescue Team kometana. Vilingi wa Mauvoo. Nina udhocha tutambania imwe nyenito wa Robert MUTUKU na keteresia mwende etwalila Mauvoo wa kwanzia ya meko. Na tuyambi ya Mauvoo maitu na maundu makoneti ya mitiani ni kana Minister Muveani wa Kisomo Ezekiel Machogu ni waweta kana nimekita mawalani wa memwanya kwa ilia wiki wa mitiani ya muthia wivo wa KPSE hulani wa grade ya 6 KCPE na KCSE iweta kana vayungei wekose wa ndini wa mitiani A. Machogu anena o kavindani kala watongweseso ya kwambisya mutiani wa grade ya 6 KPSE na wa class cha nyanya KCPE kauntini ya Mombasa kiokoni cha umonthi valaingi wawetakana muvea wa usesei nuikithi tia usesei wa kuyana isesoni yi. Angelina Muse ena Mauvoo. Ainene ava kauntini ya Mombasa kavindani kala wavingwa mitiani ya grade 6 na ila ya KCPE. Minister wa Kisomo Ezekiel Machogu nwelesekana ni mekita mawalonyo memwanya kwa ile mitiani A aiwetakana vaye mwanya wa ukengani. So every other arrangement is well and we expect a smooth examination during the entire period because we have made all the necessary preparations. And according to the arrangement we have this year, we don't expect to get any single malpractice anywhere within the country. Ingi minister oni wakithia kana ni mailete usesei wa kuyana isesene sionzo cia kuvingwe wa mitiani na ila ni maana ana na miongo kenda na itatu vandhi ya Kenya obama na kuikia maofisa ma polisi elindini wa kila skulu maskulu ni onthe ngili miongo ile. Countrywide we have about over 20,000 centers, that is schools, where our candidates are doing these exams today. We have made the necessary preparation. We have now personnel, invigilators and the supervisors and the center managers. And the center managers, supervisors and the invigilators were taken through a process where each and every one of them was made to understand what he or she is supposed to do this day. So they are properly prepared. We have also our security personnel because each and every center we have 2 security personnel who are also providing security
to each and every center within the country. Niombola kana vena ngali sia kwena sia kutoa metiani maskuluni vala wetakana isio ile itavikika ne ngali na sina uvungulua muwe mena ndeke sia kwena sia kutoa ya amanyiwa metiani. We have provided transport to each and every center, including areas which are not accessible. We have helicopters which will be able to dispatch the examination papers. The information I've gotten so far from each and every center, particularly our 493 distribution centers, is that all is going on well. We have dispatched the examination papers to all the primary schools, and the exams have started well. We have totally no hitch, and everything is going on well. Ona uwe vama ondoni meo kwenye livoti ya maundu meo kwenye kisomo, Minista uni ombola kana komiti ile inanyu veto kwithu kesi ya maoni maa enendi kuatiania na kisomo. Yekuatio kumia livoti isumbe wa Musumbi William Ruto chumwani chukite. Excellent, the President of the Republic of Kenya, they were given clear terms of reference. They are covering basic, tertiary, and also university. And of course, they are coming up with a report soon and soon enough. I think probably in the first or second week of December, they will be able to present the initial report to His Excellency the President of the Republic of Kenya, so that from there now, the President will be able to make an announcement to the Kenyans where our grade 7 will be domiciled come next year when we are opening the schools on the 23rd of January. Ingi Minister uni wenda asima ikaidhiwe na kithiki ya wetakana Musumbi nukufikia kumia utuo wa maundumeo kone CBC na asii kumanyakana siana sio siendea na masomo ma musingi kana kodhi maskulu ma sekondari wala wetakana serikali iye na maskulu ma kuyana. It will not be too late because that announcement is coming, as I've said, any time in the first week of December, and whatever anxiety we have as parents, it will be settled, and soon enough they are going to know where the young ones will be domiciled, whether in primary or secondary. That announcement is coming very soon. The kind of arrangement that we have made in primary or secondary, we have now facilities. Ngelivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose. County Commissioner wa Makueni Mwandu Bevarioporwa ni waikithia kana nimekire metaratala misio ya kuikithia mathangu ma mitiani ni mavika iseseni cia kuikia mitiani masani alama ilite kuikithia amanewa ni mambi cia nesa. Mwandu Oporwa anena ukiokoni cha umundi kavindani kala wakosi ya kuvingwa kwa ikumbi jela ikiitwa mitiani ya kaunti ya Makueni musini wa wote vala waweta mivango yivo ya kuvika onakula matonya kuvingiswa ni mbwela yende na kuwa. Caleb Chalo ena livoti. Masama kiokoni mwendo wa saa 12. Mwandu Bevarioporwa County Commissioner ena ndongo isia kisomo itongoine director wa kisomo county nino ya Makueni James Gashugi na maofisa kuma nzama ya mitiani ya Kenya NEC memwamba na alimu anene maskulu cia musingi ni mavingwa kondeina inu ila neyo kikavu cha mitiani ile nekiwekeka nthini wa sub county ya Makueni. Mutiani huu kuma kondeina nenu na kondeina ne ingi nthini wa ituo cio cha mitiani yikwatiwa kuvikia amani wangi 38 maana 312 ma mutiani wa KCPE kwa kilasi cha 8 na amani wangi 29 maana 309 kwa mutiani wa KEPSEA kwa amaniwa magredi ya 6 uye totalo wa amaniwa onthe 93 maana 385 alame kwikalila metiani nthini wa ituo 1,820 cia kwikia metiani yesu. We are here as the county security team, the county director TSC and the county director of education in Makueni sub-county, where we have witnessed the deputy county commissioner and the sub-county director of education, witnessed by the security team of Makueni sub-county, opening the container and issuing national examination materials. Kumano na mbwela yende no kosi wa county neno commissioner ni waikithia kana mota wangami ma kona cha mitiani nimekite metatatala myai ya kwikithia kana mutiani ono wavika kila vandu na kila kesese isane ila ya elite akiweta kana kulanzi itaviteka mena maofisa na ngale sio nengeleani ya mutiani kuma ngaliko yomwe kuthingaliko elengi. To witness and confirm that indeed
As guided by the NEC regulations on administration of these examinations, the container was opened at 6. We tasked the National Drought Management Authority to be able to map out the areas that would be prone to be affected by the rains. And as I had mentioned earlier, those areas that would have a challenge with the roads, we have deployed the necessary transport. We also have transport on standby to be able to assist in case of any challenge. In addition to that, we shall be moving around and monitoring so that we address the same. But we do not anticipate any serious issue. However, we have also advised parents and students not to use the roads or places that have been affected by the rains. Caleb Chalo, Vilingi wa Mauvoo, Mutongoi TV, Kumava, County ya Makueni. Thini wa muthenya wambe wa mitiani ya manegwa ma class ya nyanya na ma grade ya thanthatu walanioni umwe wa kisomo cha CBC sub-county cia Kibwezi na Makindu iseso ya mutianio ni ende ya kwa wailu watekiko na kimwe cha uvungulu kina kusiwa maine na thini wa isese kuthokanio cia kwika mutianio alimu na ungami mauo ni makathi ya mawalanio alamekitwe mayasi anime utonethia manegwa kwika nesa india mwa alimu wanene maweta tavena vata munene wa serikali kuislamu vya wa kisomo kwikia mawalanio mailasi cia kuyana nikana kukumbatilia utalo munene wa manegwa ma grade ya thanthatu maskulu ni kuthokanio. Ken Mulinge enalivoti. Amaniwa ama grade 6 na class cha nyanya sub-county ni cia Kibwezi na Makindu mekatawa amaniwa mbe wa ngili miongo kenda na itatu mava county ya Makueni na wengi mekatawa amaniwa mbe wa milioni ile katano itano la mekala metiani eva Kenya nimethiwa na ivinda ya ilumu thani uwa mbe wa metiani otondo mwalimu munene skulu ni wa musingi wa Kibwezi Township Rajab Mulinge hukuele siam kuma kwacha ela twamukia katika container nitwithiwe ne bindesio saa 11 twaitwosa mutiani na twanengwa security vani na askaleana alama osunga mutiani owito siana iyeka namba nene ya amaniwa ma grade 6 ungua walanyo wembe wa kisomo wa CBC ndino wa maskulu amwe udhaneka kunenga ungami wa maskulu aivinda yomo ndino wa skulu uwa Kibwezi Township palave na amaniwa yana yemwa na miongo mwonza na imwala mekala mutiani wa grade 6 na ange yana yemwa na miongo tano na mwonza la mekala KCPE mawalanyo makwiki ya metiani mayoneka matema kuyana nitwethiwa na siana mbingi muno ili kwika mutiani uwa mwiso twina siana yana na miongo mwonza na emwe cia grade 6 na siana yana na miongo 5 na mwonza cia standard itiliko ka KCP sio ntheni jumla ya siana mana 3 na miongo 2 na mwonza nitwithiwe na Mauvoo musio despite kwithi antwithi tuna challenge evinda yake kusomethia undu wa siana mbingi unibua ilasi lakini opamwe nau asieima kwa nimejikaka mwete muno makatukwata mbau tukathiba asa muno skulu ni wa kusoma na kuenuka wa utafiti ulawe sub-county ni ivalota la wa amaniwa yana yemwe na miongo na thanthatu ma grade 6 na class cha nyanya mekala metiani malanyo makuandika metiani yema onaka kwetha mema kuyana munini wa mwalimu munene skulu ni Joseph Nzomo hayona nyamuikio wa amaniwa ma skulu ona kweka nesa mausungio ni ma metiani mamina kuma. I want to believe that the examination hasn't been a great challenge to the candidates, both KIPSEA and KCPE. It was a good day. The candidates seemed to be very well prepared. From look of things, I want to believe that the confidence that I'm seeing on the faces of my candidates is that the performance will also be very, very colorful, just like the years that have already gone. Uneni hula kwa tamboni ya maniwa kautalame kalamitiani iwa modena uambe. So today has been a very happy day because we were able to regulate what our teachers have taught us. Since there were no challenges, we have been able to, we have high hopes that we're going to perform well. It has been a very easy examination to me. In fact, it has seemed similar to me. It is not a strange exam. And courageous has taken the better part of my body. KIPSEA is nothing to be really worried about. It's just an assessment like we have always done. So let's pull up our assess and we'll get good marks. As we have said,
We are the first KIPSEA candidates and we shall put a mark on it. Valave na utonekani wa maniwa ala mekweka mutiani wa grade 6 kuende ya kotiala skulu ni ila me usome ya siya musingi kusoma kilasi cha grade 7 na 8 kumana na miaka yokwitha yemenini. Movia wa kisomo endeka kwiki ya kithito na kwiki ya malonyo mailasi. Nikanako kumbatele otola munene wa maniwa ana lalimbe wa milioni umakatono ilinana ilasi si mustali ni wambe. Watosi ata grade 6 masome ya ilasi itatu. Pandu ba ilasi ina kana itano. Kwa una tuina shortage ya classrooms. Kwa uni tukulia silikali. Kwa metuke mono matwakie ilasi tainge itatu. Nikana wisa hithi anitoa biki ya kwithiwa siana isi somea katika environment zio. Ila tuona kwithia imanenga ebindesio ya kwithiwa na better learning. Delevoti ya Mutongo TV kuma Kibwezi kaunti ya Makueni nyenito wa Ken Mulinge. Twitanisia na maundu wa mitiani ni kana enendi ni makulu makwatane vamwe kuliana na itambia ya Mutongo wa chama cha ODM Raila Odinga kutangaza mbumbano sia awanda kunena nisia yolwasi kalo sia kukudhu wa ofisini kwa makomishana ana manzama yonyuvani na mivaka IBC. Chama cha United Green Movement kiweta mbumbano isi ya Raila ina kielelo kingi ateo kunyamasi ya maniwa alama endeye kuikalila mitiani yo ya muthia kila kianene na kuvudhia kisomo cha amaniwa avandhi ya Kenya. Benjamin Mwaka enalivoti. Miatianio ilangwatanio ya Azimio One Kenya ivangite kutwaisya kwambia chuma nikiva musini lovi ni awetwa ta imwezi na ivango ya kuvuluka kisomo cha maniwa ainge nala maende ya kuikalila mitianio ya muthia KCPE, KCSE na KIPSEA. Chama cha United Green Movement ni chaweta Raila na atetima Azimio maina wendi musio kwa mwiano wa kisomo na Mauvoo wa maniwa alame mitiani ni oyu. It is important to stand on the side of the IBC commissioners, but this week is the wrong time. These 2-3 weeks when people are taking examinations is the wrong time. You do not want parents at home bothered about their students taking the bus or no public transport or tear gas all over the place that like is characteristic of Azimio events. So we are saying, hold your horses. The IBC commissioners still have 6-7 months. You can do these things in January next year, February next year. In fact, you can do it for 5 years until the next election, which is a characteristic of Azimio behavior. UGM hiweta ni udhasio wa kila mwenendi kutoa isemiatianio ateo hivi ndathi vila Azimio hivangithisi kutoa isemiatianio hii nilimwe hila ikukilia mokulio kauta ni aweta vena siendo kauti ila Azimio yena wendi movide ndino wa makomishona ano. Parliament, by the way, might even find that the commissioners did not break any law, that they acted within their mandate and that they're still fit to become commissioners. So it is funny that the Azimio coalition is already twiddling their fingers. Maybe they know something that we do not know, or it is just another way of Azimio trying to get a political lifeline. We could use picketing as the last resolution as Kenyans, because all we need is peaceful coexistence with each other. And then last, I would also wish to add, just as my co-party leader has said, really there is no emergency. There are processes to removing a commissioner or from a constitutional office. So why don't we then go through the processes instead of resorting to use the last option? Uneni uka kavindane ka otongoi wa ngwatni Azimio monde wa vidwa kana kwe one ugethwa hukomaniti na yumbe onde asakwe na siama ilasi mwavuleno wa ngwatni oye kunena nsianzia ilame utumia kusukumisia moloto wa kutetea makomishona ana mundini wa mwene kivila Mwadu Juliana Cherera, Irene Masit, makomishona Francis Wanderi na Justus Nyangaya alakuana na Azimio meiko na mawa matena mavitio. As a first practical step, we have resolved to convene the Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party parliamentary group meeting tomorrow, Tuesday, the 29th of November 2022. A PG meeting which we envisage to come up with far-reaching resolutions. Ainenea chathini cha kuvingwa kampuni wa kumbanya na kunai chaliu wa Twiga Foods Distribution Center Ruiru ni kuya Kiambu. President William Ruto
nwakulia tongo imangwatu ni azimio kuendea na wia wa kulunga serikali ateo amakanya mevathulani na matambia makuvuluka Mauvoo kuislamia tianio hii haiweta nzia ino yesa kusia matunda. I want to tell our brothers in the opposition to work with us, to criticize whatever they want to criticize, but let's keep the country peaceful. That's all we're asking. We want everybody to do their job, right? We want to do our job, and we wish well the opposition in doing their job, but they should do it peacefully. I do not think organizing demonstrations and getting Kenyans to do the things they want Kenyans to do is part of holding any government to account. They are free to criticize what we are doing. That's okay with us, and we appreciate, but I want to encourage them not to drive Kenyans against one another. Street demonstrations, street fights should not be part of the script of any responsible opposition. Makomishona aana eli halame ivanwa kuvika mbewa komiti ya mbunge ya maundumame ya ojela kwe omonde ni mavuthize sikalo hii valano mwandu Juliana Cherera utumia wakili wake Apollo Mboya nake Irene Masit evathula navyo na sikalo ino Cherera kuisla wakili wake nuwata vya mbunge kanani udhasio wa mbunge kutwae siya uyawo tau wende kwanzia yukuonanya ni yungamie dilivotia Vilingi wa Mauvoo kumavamia koni ya mbunge Musioni Lovi nye nitawa Benjamin Mwaka. Livoti hiyo nania kana andu atatu ni moma nyinite kutiwa ni thayu kumanwa na uwewe muisio wa kivindu kana kolera ula unombukie kaunti na Masako kwe mwaini muthelu woni kuatiania na minista muveani wa uiti va kaunti na Masako Daniel Yombia ula ingi wavetanga mwongula unekitwa watandithia kutulolia sindu sio sia utandithia. Daniel Mwongela ena livoti. Minista wa utheu na wima wa mwiva kauntini ya Masako Dr. Daniel Yombia danena kavindane kala watambo wa kiwanzani cha uthiumu ya NN cha Machakos People's Park eva mwena munini wa governor kauntini ino ya Masako Francis Mwangangi na maminista angi numbula kuvikia vau uwa kivindu nwende na kuthea na maundu makasioka atatene. Ingi Yombe ni umbula andu atatu ni moma minete utiwa ni thayu kumana wa uwa kivindu ula nombukie va kauntini ya Masako na muno yelani inene yila yiva musieni u. Na atatu alama na akuye nundu wa kivindu makuye mwei muthelu na yukuma mwei yu wa mbea tiina mundu ukwite nundu wa kivindu na kivindu chu chaumite kuya ndeweta no mukwisi kiatukia chauma central na jabika kukitu na uniki kondeini iwe nikitumine ki vala yuwe thandaveta mungula unekitwe wa kuthosi sindu malelo ni kana oking ndenda enenthi masioke maundu mote tene indi maikithie utheu nikenda kwisiania na uwi mwisio wa kivindu vindu usunu ndu wambe undu wa keli ni na bunga kuthose sindu ila sisamba sawa ku streetini na choose maituma biashara ndogo siuma itatu nthelu lakini yu report ila na kwata kwacha ni kana kwa chuma kithelu paingwa mundu na kwatwa ni kivindu na alama na hospitali ni maumete kwa ndu yu ni na bingwa kutewa kwa sindu na andu maitu alama na mategemea maisha mo kwa kuta sindu ila maua na kuthosya indi ni asiakana ni lazima kila mundu adumishe hali ya utheu kuthamba moko na kuhakisha ya kwamba kana kiluhusu utewa na uo uwetwe ukabia nesa. Na ingi kuonia mukomolo unethitu nturaiwa chumwani kivetukwini matakitali na atethesia moosivitali ni munene wa Kangundo undu mwena wa Machakos level 5 ni waikithia maundu ma uiti ni maminite usio katarene na awo kuendea na ukwata uiti undu vailite. Ambia kule hospitali kwamba tulikuwa na matatizo, nataka kutangaza kwamba ya matatizo hayo yalikwisha. Madaktari na wahudumu wa afya wote wamerudia kazi zao na kwa sasa kaunti kila mfanyikazi hako katika kazi, anachapa kazi vilivyo na ninawashukuru wote ambao walirejea kazini
na kuendelea kuhudumia wagonjwa. Munini wa gavana wa kaunti ya Masaku Francis Mwangangi na Dr. Daniel Liumbia mevikite kiwanzani kicha uthiumu ya ene chama cha People's Park kuthuima kuyumbanisia kwa milio kwa ya kumekia ukunekeli athukumi ma kaunti ino ya Masaku ileva niyo kwambiso kwimunani wa uni. Daniel Mwonkela, MUTUKU TV, kumuwa kiwanzani cha uthiumu ya ene chama cha People's Park kila kimiwani kauntini ya Masaku. Itina wakisiseki cha MUTUKU TV matuku mavuthu mavitu kumulika thina wa musio umwe kuma kangundo ula unakulasya gutethia wa kuete mwi wa mwana wo kuma nthia Saudi Arabia yuni ovucho kwa musio wa kanani ovucho kwa musi o wa kimali kuma kangundo itina wa mwi wa murutia masi kamacha kuvika ba Kenya kwi umundi. Ikundi ya Songo Rescue Team ila yungwa ula wa gavana wa kaunti ya Ilovi Mike Buvisongo ni atethia kuete mwi usu vala uyetwe nyumbani ya kusovya ku ya Patjab ila kana Patjud matungulu alokethi wa ithumu wa musiko kangundo wakatano chumwani kiboni motisia ena livoti. Andoma mkonjo kana mamusi wake masisaki maosa mwe wake itina wa kwithuati weni thayo enthia Saudi Arabia malese utanu kuthumusia ngosio la methitwe maitho ileko na ukule kulame umilo vya sia kwete mwe wa mwana wa musi masisakim tuitungia ngai muvea pionondo muthena wo mundi mwi wake ni wafika Kenya masi aendie Saudi Arabia last year mwi wa kana na ila watutie masi ta family twakomanie na twanena ni undu tukwete mwi wa masi Kenya twethia wina mbesa mbingi vyu na twaemewa na ila twaemeiwe ni twakulie mheshimiwa Songo atukwate kuoko atutethesie na iwo kilile na atukwata kuoko na atutethesia na atuiviandike na muthena wo mundi mwi wa masi wafika Kenya ni twawosa airport na twawetu uthumusia ba. Nashukuru Mungu kwa vile ametufanyia siku ya leo tangu mumasi apumzike. Tunafurahia sana kwa sababu Mungu ameingililia kupumzika kwa masi mpaka saa hii. Tunaona mkono wa Mungu ukifanya kazi. Unafanya kazi kupitia huyu mheshimiwa Songo. Ametusaidia sana na Mungu pia akimtumia mpaka hapo tunasema ni asante sana na Mungu ambariki na hao watu wa Saudi Arabia hata wao Mungu awabariki kwa vile wamekuwa concerned na sisi, wabarikiwe sana. Utanu wengine kwithiwa mwisililo wa uwani ula watu isiki kucha masi vyake kwikiwa mbini maitunga muvea kwi serikali ya Saudi Arabia kumatethesa kumwikia mbini kenda kuwatia meo na mitalatala. Na jamaa anaitwa Nelson Midhamo wa Mauvoo TV. Pia yeye ni yeye aliweza kutangaza kifo ya masi na akashungulika sana vile mwenye muuaji wa masi atashikwa na akaweza kushikwa ako kwa mikono ya serikali ya Saudi Arabia. Na kama familia tumeulizwa tunataka aje na muuaji wa masi. Tukasema kwanza tupokee mwili wa masi, tupumzishe masi na kama familia tutakaa chini na ili tuweze kujadiliana tunataka aje. Athukumikana ikundi ya Songo Rescue Team na mwemethe wa maikule serikali kuikithia kana enendela maumandhini wa Kenya na kuthiuthuko makunduni kungimena na mawithuluko maseo na kuikithia ngikana enende ma Kenya mainendea na unyamavu kavindani kala maendea na umandha chao ya kana ilovia. Today tume receive 3 bodies. Moja ilikuwa ya Mombasa, ingine ilikuwa ya Kagundo na ingine ilikuwa ya Meru. Na this nudge our government waweze kutilia manani kwa wasichana wetu wanaoenda kutafuta yani tuseme pesa ama kutafuta kazi. Wachukue the right criteria ama the right procedure. Ndo embassy iweze kujua msichana wetu ameenda wapi, ameenda kwa nyumba gani, nani ako in charge. Si hatuna mengi ila kusema Mungu aweze kubarikia Sonko na tuko na familia. Kila ama musi wa masisaki mmalesenikana ethe wa serikali ni kuendea na uvindisi enende ma Kenya kunya maiwandi sianza watonyeka ukethwa huyo kuna munene kwi andumo ethe wa makauma misini yo kumandha na kusioka matethao. Na tuikulia serikali ya Kenya eto no likilila nondo siana situ ni kwi Saudi Arabia mbingi monopio siana situ ni uthina meko na simu mayasi ime uthina angini mo aiwe kuna ema emiwondo meko ete siana meko etwe Kenya tuikulia serikali likelele
niketha ciana citu cieko thini ya Saudi Arabia nthi cianza taite na nthi ya umatetea. Wenye tumeleta body hapa, we are going to tutashikana mkono na familia mpaka siku ya burial. We are going to tutakuwa na step by step. Hii mzigo hao peke yao hawezi. So we are here for them. Unimenda serikali ya Kenya ungwa President William Ruto wa mwana minister wa maundu ma nthi cianza Alfred Mutua kuikithia kana akiniethiwa na musi wa masiva mwana wake mainende na unyama itino wake gukikinethiwe. Serikali ya Ruto tuikulia, mheshimiwa Ruto tuimukulia alikilile ciana citu ila ci Saudi Arabia, matete ciana ila citu ila ci Saudi Arabia. Tuikulia ingi serikali ya Kenya na obisi wa Alfred Mutua matutethesie niketha mwana witu masi atone ukwata haki yake, niketha mwana masi nundu ni wati wa mwana ndiwa mwana masi akwate haki yake. Niwo kana mana ine vinda yo mukwete mwe wa mwana wa musi kwithwa matana ina ukwati na yuni uvucho kwithwa mena uthasukana kwithwa matonya uthika mwana wa musi wo wakatano ukite. Mutongo TV kumava kangundo kaundini ya Masako yenetwa Boni Mutesia. Mubea Boni Mutesia na indi nitambia siyo yosiwe ni Songo Rescue Team kutethesia musi usuku wete mwe usuku manthi ya Saudi Arabia. Tuambothi umavanini tusiokethetie na Mauvoo yake. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Nina udhocha ingi tuendeye na kumanithia zama ya mituo na kukutana na ulusani EACC nivaniye kukwatiania na serikali cia kaunti kusiia siko cia ulusani na utumi muthuku wa mali ya mwene nditi na wa kumanyikana kana serikali isi ya mitiuko kila mwaka cia sikimanza cha bilioni 35 kwa athukumi manzeve. Mauvoo maumbulwa ni commissioner wa nzama John Ogalo ula watongwesya mawisa angi alama ithoketwe makuweni ne governor Mutula Kilonzo Junior kwikia mawalanio makusia ulusani na kwikithia athukumi ma kaunti isu ni mathukuma undu vailite. Caleb Chalo nukuelesya. Statistics on ghost workers, the latest that I've seen is that about 35 billion Kenya shillings has been lost to ghost workers over the past 10 years. Now, that number is not coming from the EACC, I must add. It is out there, and of course, it actually does reflect that there is a serious issue with respect to ghost workers. This is one area that I think the counties can do well to put in place measures and practices that will prevent
the incidences of ghost workers. And when we talk about systems review, this is an area where we have also focused on to identify weaknesses that actually permit incidences of ghost workers. Hawa ni washikadau ambao wanafaa kutusaidia sisi katika utendakazi wetu. Kwa hivyo tunataka kwanza tukianza kazi, kwa sababu sisi ndio tumeanza kazi, tuwe tuna mwelekeo mmoja, ndio wakati watakuja kutuangalia baada ya matumizi ya pesa, wakituuliza maswali kuhusu utendakazi wetu, tutakuwa tunaweza kuwajibika. Ni vizuri pia kwa sababu wale ambao wamechaguliwa katika nyadhifa za mawaziri sasa wamesikia hizo report, na kwa sasa wataweza kuanza kutekeleza recommendations ambazo zimetolewa na EACC. Musumbi Dr. William Ruto ni wathana kana serikali yake ni kukwata mbau mawali ukumuveani wani matanziemwe ya kukilia ukwati wa nthi ya Kenya na kumya aimi au chani wa kila ivinda kwisila kumekia vinya. Aini na chathini cha kuvingwa uvonge wa kambuni wa kuseuvya sindu sia kuya wa Twiga Foods kisioni cha Ruiru kaunti ya Kiambu. Musumbi Ruto ni wawetakana teknolojia ni kutethesia vanene kukilia ngetha ya aimi na kutuma makwata vaita ni manio. Musumbi William Ruto ni wawetakana serikali nguo tongoi wake ni kunenga wito muvea wa uimi kueleza kana uimi ukaikithia kuthayukia kwa uchumi wa nthino. Investing in agriculture as the principal economic recovery intervention. Moreover, because of the agricultural sector's natural robust linkages, other key pillars of our transformational agenda, that is manufacturing, and the micro and small enterprise strongly feature actors in the agricultural value chain. I note that efficient aggregation, rapid transformation, and effective network of preservation and storage facilities are indispensable for sophisticated agro-industrial production and export manufacturing. Musumbi anene Ruiru kaunti ya Kiambu kavindani kalawa vingwa Twiga Food Distribution Center ulane kampuni uloka kwatana si aimi ovamwe na dhowa. Our plan also outlines strategies to optimize the country's heavy investment in ICT infrastructure, which has led to the laying of 6 submarine fiber optic cables and 9,000 kilometers of terrestrial fiber optic cable connectivity, connecting virtually all county headquarters. Mobile broadband coverage now stands at 96%. Sakana kambuni uno kukilia vanene aimia nini kana small scale farmers. Ovamana atande dhiange makwati wande na kikolanga ukieva Kenya. Twiga Group, we witness a pioneer in harnessing the convergence of transformative sectors through imaginative deployment of technology. Through it, Twiga receives produce from small-scale growers and converts it to a marketable and less perishable form. As a result, its outlet system is able to secure higher earnings, raising the incomes of growers and also reducing poverty and inequality. Using its mobile app, Soko Yetu, Twiga congregates over 140 hustlers, kiosk operators, shopkeepers, mama mbogas, and many other intermediaries across the country. Technology enables Twiga to process many orders, handling over 2 million kilograms daily and ensuring same day or next day delivery. Utauni wale sakana kinandukia Hustler Fund kikate dhese vanene kukili ukwati wa mwenende. Introducing easily accessible and affordable credit through the Hustler Fund and other funds, as well as the intentional de-risking of agriculture to attract younger farmers are some of the interventions we are going to propose in the medium term. Let me confirm to Peter and Twiga that the 300 million shillings you lend to your 140 suppliers and customers across Kenya, we are going to make that amount of money available to you so that they can borrow at lower interest rates
and hopefully increase their earnings. Minister muveani wa utandithia Moses Kuria nake ni waeleza kana muvea uu ni weyumite kumakwata mbao onthe ala mena wendi wa kweyukile kiukwati. And I dare say that those people who are doing nothing should not fault those people who are trying to do something. So ours as a government is to support those people who are trying to do something, even if they're not perfect. I always believe that every sinner has a future and every angel has a past. So we will work together and fix those few issues and be able to move forward. Good report ya Vilingi wa Mauvoo Nelina Musangi. Muvea Lina Musangi tuisonga na mbeni kana minista muveani wanima mithika linduri ni wevathana na uneni ula withitwe uyumwa ni minista muveani wa utandithia Moses Kuria yulu wa kuthowa kwa mbemba kumanthi sianza linduri weta kana ni wawina watho wa kumanya liuva Kenya undu uyana na kuvangithia kethu wavena vata wa kuongela ungi kumanthi sianza ateo enda Kenya maikethi wena kiuyu aiweta kana Kenya ina liuva kuyana. Other than what you're also gathering from the media, who is it that can be able to tell us where or which channel, where is it that there has been linked, any cancer case has been linked to consumption of GMO? Let us be honest with one another and let us not fall into this story of politicians out there who have nothing else to do but make a lot of noise because we are not high and I can never be a master of double speak, I'm sure. And I can only ask for patience among the Kenyan people, that let them give us a short time. Things will be different. In another 1 year, I think when you look at the statistics of our food balance sheet, things will be different. Because in 1 year, we shall have started producing, and now we are just hitting the ground running, because this is where we want to take the country to food sufficiency, and recognizing the fact that agriculture is devolved. There is no way we can achieve food security without the involvement of the county governments. As a Council of Governors, we are very happy to be on a table where we are speaking the same language, because we have been talking at each other instead of talking to each other. Subsidized inputs program is really the most important thing that the government is doing. By subsidizing fertilizer, seeds, and those things that are required for production of food, then we are going to reduce the cost of production, and therefore more food will be produced, meaning that in the not too distant future there will be no need for importation of any food. The other thing that the government has committed itself to, and none other than the President has said, that the government intends to build many irrigation programs, many dams, that will facilitate the use of non-rain-fed agriculture. That means we shall be able to produce food on a continuous basis. Kungi ni kana minista muveani wa OCCA wanthini Kithure Kindiki na waumbula kana mauvisa ma OCCA makathingilila muwese soni ya kosania mawoni kuma kwa enenthi kukonia kukuthwa kuma ofisini kwa makomishana ana manzama ya unyuvani na mivaka IBC ila ivangithitwe ni Raila Odinga kuma wakatatu wa chumwa ki aine anena kavindani kala wathio ukaisioni kuthukanio cia musi wa ilovi kuthiana maundu ma OCCA ituma mavisa ma jesu kukonwa OCCA ni wala ingi Kindiki waweta kana mauvisa ma polisi nimeyumbanitie kuzeseya mundu wonde ula ukwatia miao wala ingi wakathia undo mugo ucio katheti ilovi kuma mauvisa asu matuma kwitana enenthi. A few weeks ago, we had serious security concerns in our city, especially arising out of criminal gangs that were interrupting the businesses around the city
using firearms and others using knives. And the government decided to take radical measures to restore normalcy. A few days ago, about 2 weeks ago, we started by changing the regional police command in this city. We brought in a new regional police commander. We also deployed security officers across the city in all the areas that were affected by muggings and criminal activities. We also deployed both uniformed and non-uniformed security officers. To all those of us in this town and in this country who are tempted to think that they can earn a living through crime, I want to firmly and unequivocally confirm and warn that crime does not pay. And that is why the government is doing whatever it takes to make sure that our citizens are protected from criminals. We are not requesting criminals to stop the criminal activities. We are asking criminals to desist from engaging with us, because we have no other business. In the Ministry of Interior, we have no other business. Our business is to look for wherever those criminals hide, preempt and thwart their activities even before they attack our people. Kwa hivyo akina mama fanyeni kazi, akina baba fanyeni kazi. Vijana wetu juzi tumekuwa na mkasa hapa, kijana mdogo wa university ambaye angekuwa na nafasi nzuri kujenga nchi yake, anachukuliwa na wakora na maisha yake yanakatizwa. We are not going to allow that. Hakuna nchi ambaye itakaa kimya na kukaa kitako wakati wananchi wake wanateseka. Na twili kama dhao nini kana kilavu cha Tusker FC nikitandikie Nairobi City Stars mbao inya kwa imwe dhino wa masindano ma ligi ya FKF ma mkondo wa keli alama dhao kiwe kwiyo kiwanzani